So in the string pool, we have it is a storage space in the heap memory where the string letters are stored, and that this is also string constant pool or string intern pool. This is also known as, and it is maintained by the Java string class. By default, the string pool is empty, and the pools a pool strings a pool string decreases the number of string object is created by the JVM in the JVM. Okay, so so in the JVM, if we the number of objects is decreases, then they were reducing the memory load and improving the performance. Reducing memory. Performance. Okay. So what it is basically, so we are in the pool strings decreases the number of string objects created in the JVM and thereby reducing the memory load and improving the performance. This is all about the string pool. So what is the string we have discussed, like string say uh, say a string in Java is a set of characters. So this is the definition, which always encoded enclosed With the double quotes. enclosed in double quotes. A string can also be described as alternative as an array of characters. Yesterday we have seen, right? So it's an array of objects, but it in the addition, strings in the Java are treated as an object. మనకు strings అనేవి data type, but ఇదేంటిది predefined data type కాదు, user defined data types or non-primitive data types. Okay, so like we can say consider it's a string can consider as a array of object. String can also be considered or described as described as an array of objects. Sorry, an array of characters. So, but in addition, strings as treated as a object. Java in strings in Java treated as ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్లు ఏముంటాయి మనకి? ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్?
ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ అని అడిగితే వాట్ యూ విల్ సే? వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? నో వన్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఎవరు చెప్పరా? Object అంటే behavior, identity. Behavior. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఓన్లీ బిహేవియరా? No, not only behavior. Hmm. అంటే మనం ఇచ్చేవి సార్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా ఇప్పుడు మనకి డిక్లేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకుంటే సో ఆబ్జెక్ట్ లేదు అనుకో, ఆబ్జెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్ లేదు అనుకో, జావా ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్. వై? ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తేనే అది మనకు, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకుంటున్నాం కొంచెం, దానికి ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వాలి కదా మనకి ఏమేమి దేనికి దేని ఆబ్జెక్ట్ మీద దేనికి ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నాను? క్లాస్ కి. క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తాను. Yes, sir. ఏముంటాయి క్లాస్లో? ఏముంటాయి క్లాస్లో? Behavior. బిహేవియర్ అండ్ వాట్? ఇంకేముంటాయి? బిహేవియర్ ఒకటే ఉంటుందా? Behavior. బిహేవియర్ ఒకటే ఉంటుందా? ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది? ఇట్స్ ఏ ఇన్స్టెన్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఏ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. ఎనీథింగ్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ in the real world entity. Any object is an object. Okay, so it's a real time entity. The main definition is it's a real time entity. Anything we can take it as an object. So what have have the properties and behavior. What is the property and what is the behavior? Properties means the property. For example, if we take that fan or chair. So what is the property of a fan or chair or pen? The properties, the color of the pen, color of the fan, color of the chair, and type of the fan, type of the chair, type of the pen. And these are the properties. What is the behavior of it? So pen is used for to write. Okay, the behavior is to write the to write in the notes. We use the pen. Okay, what is the behavior of the fan? If we run to run the fan to airflow. Okay, so that will be used as a behavior, the fan behavior. Chair is used to sit. Okay, that is the behavior of the chair. Okay, what it is does, like if it is dog is there, what it does, what it will do, that is the behavior. అది ఏదైతే చేస్తుందో అది బిహేవియర్. యాక్షన్ అనేది బిహేవియర్. దానికి ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ తీసుకున్నాం అనుకో, పర్సన్ పేరు ఊరు ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ కిందకి వస్తాయి. పేరు, ఊరు, కలరు, ఆయన కలరు, హైట్, ఫిజిక్, ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి? ప్రాపర్టీస్ కిందకి వస్తాయి. ఆయన ఏం చేస్తాడు అనేది యాక్షన్స్ కిందకి వస్తాయి. అదే వస్తువులకు కూడా వర్తిస్తుంది, పర్సన్స్ కి, వస్తువులకి,
వీటన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? క్లాస్ లో ఉంటాయి. క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఒక ఒక లైక్ స్పేస్ అన్నమాట, ఒక మెమరీ స్పేస్ లాగా. ఆ యొక్క ప్రాపర్టీస్ బిహేవియర్స్ మీద ఆబ్జెక్ట్ ఆ మెమరీ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేసి, దాంట్లో మనం వాటి యొక్క ఆ, ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ బిహేవియర్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో strings are immutable in nature. Immutable means they have a constant value even if they are altered, or instead of reflecting alterations in the original string. In the original string. సో స్ట్రింగ్స్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ ఇన్ నేచర్. అంటే అవి మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటిదంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, దాని యొక్క వాల్యూని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇమ్యూటబుల్ అంటే చేంజ్ చేయలేము. స్ట్రింగ్స్ ఒకసారి ఇస్తే దాని వాల్యూని చేంజ్ చేయలేము, దాన్నే ఇమ్యూటబుల్ అని అంటాం. సో ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆల్టర్డ్, ఒకవేళ మనం ఆల్టర్ చేసినా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద ఆల్టరేషన్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్. అలా ఆల్టర్ చేసినా కూడా ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ మీద ఆల్టర్ చేయలేము. వేరేది కొత్తగా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ స్ట్రింగ్. సో a new object is created. A new object is created. Okay. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆల్టరేషన్ ట్రై చేస్తే అప్పుడు ఏదైతే కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏవైతే చేంజ్ చేయాలని ట్రై చేస్తే, వాల్యూని చేంజ్ చేయాలని ట్రై చేస్తే కొత్త ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇమ్యూటబిలిటీ అనేది ఎట్లా అచీవ్ చేస్తున్నాం అంటే, వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఇమ్యూటబిలిటీ ఈస్ అచీవింగ్ త్రూ ది string constant pool or string constant pool. Immutability is achieved through string constant pool. సో మనకు ఏంటిది ఒకసారి విల్ చెక్. సో ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, string constant pool లో whenever we are using the string constant pool, so this whenever we are whenever a string literal is created, the JVM post checks the string constant pool. I already explained. It will check the string constant pool before creating the new string object. Before creating new string object.
corresponding to it. Correspond. So whenever we are going to create a new string leader, if it is already exist, JVM will check the string in the string constant pool, that value is present or not. The string constant pool, if the value is present, then it will create it will assign that the same, it will take the reference of it and it will assign that reference to that particular object. Otherwise, it will create a uh, new string object. Okay. సో ఇందులో ఏంటంటే మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో స్టాక్ మెమరీ, హీప్ మెమరీ. స్టాక్ మెమరీలో మనం ఏదైతే ఉందో వాట్ వీఆర్ ఎస్టర్డే డిస్కస్ ద స్టాక్ మెమరీ. స్టాక్ మెమరీలో అండ్ హీప్ మెమరీ. స్టాక్ మెమరీలో ఏం స్టోర్ అయితే అంటే మనకి వీఆర్ స్టోరింగ్ దట్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఏంటివి? వాట్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ద స్టాక్ మెమరీ? So what are the primitive data types? Any idea? ఇవే కదా సార్, క్యారెక్టర్, బైట్, ఇంట్, షార్ట్, Yeah. బూలియన్, అవి సేవ్ అవుతాయి. So we have that the primitive data types: integer, int, character, char, byte, short, boolean, long. So these are all the primitive data types. Primitive and predefined data types. Okay. Predefined data types. మరి ఎవరు డిఫైన్ చేసిన దాన్ని? Who defined it? ఎవరైతే జావా డెవలప్ చేసారో వాళ్ళు దే డిఫైన్. డిఫైన్. Okay. So what is the memory allocations we have? Stack memory allocation, heap memory allocations. We have seen that. So in the stack memory allocations, in stack memory, like in stack memory, we have the predefined data types will be stored. Only primitive data types, primitive types or primitive data types. Types under primitive data types are predefined types. Predefined data types like int, comma, char, comma, char, byte, short, long, float, and double. Okay. So these are the data types will stored in the stack memory. Okay. Or stored. So in the heap memory, what will done? Non-primitive. Non-primitive. Non-primitive types or non-primitive data types.
Primitive data types, non-primitive data types. Or user defined. సో ఇందులో కూడా మరి స్ట్రింగ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేదు కదా సార్, మనం చేయట్లేదు కదా సార్. అంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో కొన్ని ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ఇన్బిల్ట్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ద హూ హాస్ డెవలప్డ్ ద ప్రోగ్రామర్, ఎవరైతే డెవలప్ లాంగ్వేజ్ ఎవరైతే డెవలప్ చేసిరో వాళ్ళు డెవలప్ చేసారు. ఇందులో కొన్ని ఏంటంటే స్ట్రింగ్ అనేది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో ఏంటి, ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్. ఓకే, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో బట్ లాంగ్వేజ్ తో సహా ఎవరైతే లాంగ్వేజ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిరో అప్పుడే వాళ్ళు తర్వాత స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు సపరేట్ క్లాసెస్ లో దే ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ లైబ్రరీస్ ఏవైతే బిల్ట్ ఇన్ ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంప్లిమెంట్ చేసి పెట్టారు. ఓకే, సో like strings stored. Okay. సో మనకి ఏంటి ఇక్కడ స్టాక్ మెమరీలో ఇక్కడ స్టాక్ మెమరీలో ఏంటంటే మనకి ఇట్ విల్ స్టోర్ ది ఇంట్ ఇంట్ బైట్ ఫ్లోట్, ఈ డేటా టైప్స్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది హీప్ మెమరీలో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ స్టాక్ లో స్టోర్ అవుతాయి. అండ్ ఏవైతే యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అంటే క్లాస్ ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. అదే స్ట్రింగ్ క్లాస్ కావచ్చు, ఏ క్లాస్, మన క్లాస్ కూడా మనం ఏదైతే క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ క్లాస్ కూడా హీప్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది హీప్ మెమరీలోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే మెమరీ అలొకేషన్ అవుతుంది. ఎక్కడ మెమరీ అలొకేషన్ అవుతుంది? హీప్ మెమరీలో అలొకేట్ అవుతుంది. హీప్ మెమరీలో అలొకేట్ అయి ఇట్ విల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకటి తీసుకుంటే లైక్ సో మనం ఒక బాక్స్ ఇటు తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ లో నాకు ఏం రాస్తున్నాను దీంట్లో, సరే మనం కోడ్ లో రాస్తాం కదా, ఇంట్ వన్ సెకండ్. సో మనం ఓపెన్ ప్లేసెస్ క్లోజ్ ప్లేసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఏ అనుకున్నాం, ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని. తర్వాత స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు
welcome అన్నాం. Okay. So next, score. Score అనేది like I want to take it as a float. Okay. So 50.6 something. So whenever we are creating these, so what it will happen? So it will store the values of these values into the stack memory. So it will store the 10 here, and it will store the welcome. Whenever we are creating the using the string class, we are creating using the string class. So it will create the reference of this string class here in the stack memory, and that will refer to the object of the object of the heap memory. Okay, let just a second. Let right. So whatever we are, let me take the brush. So it will redirect to the reference of this object will be stored in the stack memory, but the values won't stored in the stack memory. And the whenever the float, it is a primitive type, so that will be stored in the here. That will be stored in stack memory. Okay, 50.6. The value is stored in the stack memory, and that the reference will be string whenever we are. This is a why, because this is a non-primitive type or user defined class, like so user defined data type. So that will be the value will be stored in the it will welcome, like it will store welcome. So in the this is if we consider it, in the heap memory there is a string constant pool. So in the string constant pool, that will be stored. So okay, are you getting right? Are you getting right? అర్థమవుతుంది కదా? Yes, sir. Sir, I have a doubt, sir. చెప్పండి. సార్ అంటే ఇవి ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారా సార్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ సేవ్ అడుగుతారు, అవుతుంది మెమొరీలో? అడుగుతారు క్వశ్చన్ అడిగి Okay. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకే స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది అర్థం చేసుకుంటే క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి, చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు. సో మనం స్ట్రింగ్స్తో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ స్ట్రింగ్స్ తోటే చేస్తాం. మనం ఏదైనా డేటా సేవ్ చేయాలన్నా, ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలన్నా స్ట్రింగ్ డేటానే కదా. ద క్యాలిక్యులేషన్ ఓన్లీ నంబర్ డేటా యూజ్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేషన్ అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ లాజికల్ డేటా ఏదైతే ఉందో దానికోసం నంబర్స్ డేటా యూజ్ చేస్తాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఏముంటుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేయాలనుకున్నాం, అది స్ట్రింగ్లోనే కదా సేవ్ అయ్యేది, స్ట్రింగ్స్లోనే కదా. ఇప్పుడు మనం అడ్రస్ తీసుకున్నాం, అడ్రస్ అనేది స్ట్రింగ్ టైపే. నేమ్ స్ట్రింగ్ టైపే. ఇంకేం తీసుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్, అడ్రస్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కానీ లైక్ ఇంకేది తీసుకున్నా కూడా నేమ్స్ లైక్ ఓన్లీ నంబర్ టైప్ ఏముంటాయి, కొన్ని ఏజ్, లైక్ ఎంప్లాయీ నంబర్, ఐడి